ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺവെർജൻഷൻ ഓഫ് IFRS എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് IFSRും അതുപോലെ കോൺസെപ്ഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് IFSR എന്ന ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സാണ്. സെറ്റിംഗ് IFSR അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. IFRS are developed through an international consultation process called due process. IFSR ഡെവലപ്ഡ് ആയത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്, ഡ്യൂ പ്രോസസ്. ദ ഡ്യൂ പ്രോസസ് കമ്പയർസ് ഓഫ് 6 stages. They are setting the അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാനിങ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ്. ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ എക്സ്പോഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, പ്രോസസ് ആഫ്റ്റർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂസ്. ഇതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് IFSRൻ്റെ 6 പ്രോസസ്. First one is setting the agenda. After determining the area in which accounting standards needs to be developed, an agenda of various elements of the conception framework set. അതിൽ അത് ABCDE എന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സിലാണ് അതുള്ളത്. അതായത് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് അവൈലബിൾ, ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് കോൺവെർജൻസ്, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് IFSR, റിസോഴ്സ് കൺസിഡറേറ്റ്സ്. ഇതാണ് setting of agenda. Second one, planning the project. The ISB may form a consultation group at this stage. ISB ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പായി ഈ സ്റ്റേജിൽ. എ ടീം ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ പ്രൊജക്റ്റ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്. ഒരു ടീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി, ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്. ദ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഡ്രോസ് up a project plan under the supervision of the directors of the technical staffs, and the project team may also include members of staff from other accounting standard settings as deemed appropriate by IASB. Third, developing and publishing the discussion paper. At this stage, the various elements of the framework are discussed and discussion paper is developed. The various elements of the framework discuss ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടാണ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് സർക്കുലേറ്റഡ് എമോങ് ദ പബ്ലിക്. ഈ ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഫോർത്ത് വൺ, ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് എക്സ്പോഷണൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് വ്യൂസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക്, ആൻ എക്സ്പോഷൻ draft is prepared and published. പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനും വ്യൂവും കിട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്പോഷണൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് അലോസ് ആൻ opportunity for all interested parties to comment on the proposal. As exposition draft
sets out a specific proposal in the form of a proposal IFRS. Fifth one, developing and publishing the standards. Finally, after the due process is completed, all outstanding issues are resolved, and the ISB members have voted in favor of publication. The IFRS is issued. അതായത് ദ പ്രോസസ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇഷ്യൂസും റീസോൾവ് ആകും. The due process is completed, all outstanding issues are resolved. Sixth one, procedures after a standard in issue. After a IFSR is issued, ISB members and staff hold regular meeting with the interested parties, including other standard setting bodies, to help understand unanticipated issues related to the practical implementation and potential impact of its provision. The IFSR Foundation also fosters educational activities to ensure consistency in the application of IFSR. ഇത്രയാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് IFSRൽ വരുന്നത്. പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിംഗ് ദ അജണ്ട, planning the project, developing and publishing the discussion paper, developing and publishing expositional draft, developing and publishing the standards, procedures after a standard is issued. Next one is conceptual framework of IFSR. According needs a conceptual framework. A framework is the foundation of accounting standards. A conceptual framework acts as a constitution for the standards. ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Standards setting the process. A conception framework acts as a constitution for the standard setting process. Conception framework set forth basic accounting fundamentals which help in the development of accounting standards. It will be short. Conception framework combines of the theoretical principles which provides the basis for the development of accounting standards. Without a conceptual framework, a consistent approach to standard setting cannot be achieved. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.